So an element A1, A2, A3 of S possess the property. So let me define the first property to be P1. So it possesses the property P1 if and only if A1 greater than or equal to 6 and P2 if and only if, so we will take A2 greater than or equal to 7 and P3 if and only if A3 must be greater than or equal to 8. And now let us now look at what is E of 0 in this case. So we need the number of integer solutions such that x1 less than or equal to 5, x2 less than or equal to 6 and x3 less than or equal to 7. That means it must possess none of the properties P1, P2, P3. Okay, so we will have to find out E of 0. So yes, the number of integer solutions to the equation satisfying the requirement is the number of elements of S which possesses none of the properties P1, P2 and P3. So we need to find, so therefore we need to find E of 0. Now so E of 0 will be equal to omega of 0 minus omega of 1 plus omega of 2 and minus omega of 3. Okay. Now omega, let us find omega 0, omega 1, 2 and 3. Now omega of 0 will be cardinality of S. S എന്ന് പറയുന്നത് that is the number of non-negative solutions of x1 plus x2 plus x3 equal to 50. Okay, so this is in the form x1 plus x2 plus xn equal to r for me. Then the number of integer solutions will be n plus r minus 1 c r. So you will get 3 plus 15 minus 1 c 15. So that will be equal to 17 c 15 or which is equal to 17 c 2. Okay. So that will be equal to n plus r minus 1 cr അല്ലെങ്കിൽ n plus r minus 1 c n minus 1. So let us use this one. So that is cardinality of S. So it is the number of non-negative integer solutions of x1 plus x2 plus x3 equal to 15. So that will be equal to 3 plus 15 minus 1 c minus 1. So it will be equal to 17 c 2. So 17 c2 136 atoms. So this is the value of omega of 0. And now omega of 1. So omega of 1 is the summation of omega of E I1. That you are taking all the 1 combinations at a time. So that is omega of E1 plus omega of E2 plus omega of E3. Now
First, let us find omega of P1. അപ്പോൾ P1 പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് x1 plus x2 plus x3 equal to 15. Now P1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ x1 is greater than or equal to 6. So x1 minus 6 will be greater than or equal to 0. അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അകത്ത് -6 എടുക്കുക. So take y1 as x1 minus 6. അപ്പം നമുക്ക് y1 plus this is y2 plus y3 equal to 9 വരും. So the number of solutions are going to be equal to നമുക്ക് ആക്ച്വലി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ n-ന്റെ വാല്യൂ 3, r-ന്റെ വാല്യൂ ശരിക്കും 15 minus 6 വരും. So n plus r minus 1 c n minus 1. So that is 3 minus 1. So that is 9 plus 3 12 വരും. 11 c. ഇനി നമ്മൾ അതുപോലെ ഒമേഗ ഓഫ് P2 കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് x2 greater than or equal to 7 ആണ് വരിക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും? ഇവിടെ 15 minus 6ന്റെ പ്ലേസിൽ 15 minus 7 ആവും. 3 plus 15 minus 7 minus 1 3 minus 1 വരും. So that is 10c. അപ്പോൾ ഒമേഗ ഓഫ് P2 വരുന്നത് 10c2 വരും. Right in terms of 15. So that will be 3 plus 15 minus 6 upon n plus r minus 1 c 3 minus 1 plus n plus 15 minus 7 വരും minus 1 c 3 minus 1 plus 3 plus 15 minus 8 minus 1 3 minus 1. So that is 11c2 plus 10c2 plus 9c. So this will be 55. That's 10c2 is 45 and this is 36. So we again get 136. ഇനി അതുപോലെ ഒമേഗ ഓഫ് 2 എടുക്കുമ്പോൾ that is the summation over only 2 combinations. So that is omega of P1 P2, omega of P1 P3 and omega of P2 P3. So let us look for P1 P2. അപ്പോൾ നമുക്ക് x1 greater than or equal to 6 വേണം, x2 greater than or equal to 7 വേണം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ 15 minus 6 വരും, അതുപോലെ 7ഉം വരും. ഓക്കെ, സോ എടുക്കാൻ പോകുന്ന n plus 15 minus 6 minus 7. So this will be n r minus 1 c minus 1. അപ്പോൾ ഒമേഗ ഓഫ് P1 P2 കിട്ടാൻ പോകുന്ന 3 plus 15 minus 6 minus 7 minus 1 c 3 minus 1. അതുപോലെ ഒമേഗ ഓഫ് P1 P3 വരുമ്പം 6ഉം x2 greater than or equal to 8 ആണ്. അപ്പോൾ 6ഉം 8ഉം വരും. So 13 plus 15 minus 6 minus 8 minus 1 c 3 minus 1. Then 3 plus 15 minus P2 P3 എടുക്കുമ്പോൾ 7 minus 8 minus 1 c 3 minus 1. So that will be this will be 2 4 c2 വരും, and here 1 3 c2 വരും plus this will be 2 c. So that is 6 plus 3 plus 1. So we will get 10. ഇനി ഒമേഗ ഓഫ് 2 ഇനി നമുക്ക് ഒമേഗ ഓഫ് 3 കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. സോ ഒമേഗ ഓഫ് 3
So it must satisfy the property P1, P2, P3. So we will get 15 minus 6 minus 7 minus 8. So this is not possible. So x1 plus x2 plus x3 equal to 15 നമുക്ക് x1 greater than or equal to 6, x2 greater than or equal to 7, x3 greater than or equal to 8. Such problem is not possible. So the number of elements of process P1, P2, P3 that will be equal to 0. So the 0 error. So therefore E of 0 will be omega of 0 minus omega of 1 plus omega of 2 minus omega of 3. So that will be 136 minus 136 plus 10 minus 0. So the answer is going to be equal to 10. So therefore the required number of solutions